hoping I'm gonna fix somehow this situation with my uh, Right. with my Yeah. electricity. See if I can get to Okay. my laptop again. Right on. Yeah, we're beginning to record, and I'm on my phone here as well. But yeah, let's have a discussion. With any questions that might have come up since we spoke a few weeks ago, and answer any questions, and also we can discuss some things if you wish. And you're translating, so I will keep it short when I Thank you. answer questions. Um, do you do you have a time frame for the let's say to unite the consent from people, or is there a timeline or a deadline or necessity that everybody agrees to it? It's, I'm not Well, sure how that how first, I long it need would to take. say that yeah, that the Hold, GPMS dot world is inevitable. okay. Deci am întrebat And dacă. Hold on a second, Rick. Let me. I forgot to translate the question. Hold on a second. Uh, yes, uh, I keep forgetting. I'm gonna put my translator hat on. Deci am întrebat pe Rick uh, dacă este un termen pentru consimțământ, dacă este o necesitate ca să se întâmple repede și sau într-o anumită perioadă de timp. Uh, Pentru că mie mi se pare că merge cam încet. Și el a început să răspundă că consimțământul este inevitabil, uh, și o să rog să continue. Okay, Rick, go ahead, please. From the consensus or from the agreement, it's inevitable. yes. So you've already translated that it's inevitable. So what Yes. occurs? We just keep collecting the consents until we have the majority. If that takes 1 month or if it takes 2 years, it doesn't matter. We just keep collecting the consents until we have the majority, and it's inevitable that we do get the majority. Ok. Deci, Rick zice că uh, colectarea consimțământului o să dureze cât o să dureze, pentru că este important să obținem majoritatea, pentru că trebuie ca oamenii să înțeleagă, să demonstreze ceea ce vor, trebuie să aleagă într-un fel sau altul. Okay, Rick, I just translate that, and It's thank you. It's mhm, it's difficult to put a time frame on it because okay, it depends upon the choices, of the individuals when they've had enough of the old and that they're ready for this new. So we cannot put a time frame on it because it depends upon the majority of the individuals agreeing with us that they want this new world. We know it's inevitable, but mhm, we cannot put a time frame on it. But we also know, as a result of everything that's been happening, more so in the last 3 years, that it will not take very long. okay. Let me translate that. Deci Rick spune că, indiferent cât ar dura, consimțul este inevitabil pentru că tot ce se întâmplă o să o să convingă oamenii, or să se convingă singuri că cea, cât durează, cât e nevoie pe ei până se satură de ceea ce se întâmplă acum. Cât e nevoie? Dacă e nevoie de un an, dacă e nevoie de doi, dacă e nevoie de trei. Oamenii nu au altă soluție, pentru că soluția ce le oferă sistemul este în continuare manipulație și control.
Și atunci ei vor fi nevoiți să aleagă a doua opțiune, care este ceea ce propune GPMS-ul. Uh, okay, Rick, I just translate that. I'm not sure if you need a question or you can go on, or you need me to intervene in some way. Because I think from me, from my point of view, it seems like there is a need to continue uh, to bring awareness to people that they have another choice, and that's on me. That's I see that's my job or uh, my effort to bring around to this, Yes. and not to you. I mean, you already did a bunch of work and you're still doing it. Um, and I have to find a way to do it, and that's why on part I haven't been doing my part because of my actual problems, but I have to find a way to do it. And what I was hoping, or if it's comfortable, or if it's something you might want to touch sometime today or later or whenever you feel like it. In one way, I'd be interested to know what kind of work you do here in Romania on the in the energetic side and spiritual side. And um, I know you probably talk some other places about your story and how you got to be here, how you got to. You talked last time about a little bit about your experience. So in some way, I know I'm convinced of necessity. I have consent because in the actual system from now, our consent is implied because of many things, and the system assumes that because we consider it children and not adults, they can do whatever, and still they still need our consent, but people kind of keep forgetting that, or uh, assume that their consent doesn't matter, which in reality it does, and it's always asked, and they always given without thinking twice, most of them anyway. Can you comment on this, or oh, hold on a second, let me translate it. Deci am întrebat pe Rick în principal, pentru că o parte din efortul care este necesar ca să aducem la cunoștință că oamenii au de făcut o alegere, în primul rând, și faptul că sistemul actual, guvernul în general, spune că e obligatoriu sau că nu este adevărat, în primul rând, pentru că ei au nevoie de consimțământul tău și noi nu prea suntem obișnuiți să ni se ceară consimțământul sau să credem că are vreo valoare, când într-adevăr are. Deci astea sunt lucruri care le-am spus și acum și am rugat pe Rick să comenteze, să vedem ce vrea să spună. Ok, Rick, go ahead if you want, or if you Mhm. want more clarification from Yeah. me or something. What I wish to say is what we need in Romania, in every country worldwide, is more speakers and leaders of the people stepping up. And we need that because without the leaders, there is no direction. So we need leaders of the people stepping up and presenting GPMS as the ultimate and really the only choice. So we need Okay, this done, and I will get into about the activations in a moment. But okay, I wish for you to translate that, the importance that we okay, need one to step up so that there is direction forward. okay, Without any leaders, there is no direction for the others. They will just adapt in their survival mode and nothing will change in good ways. It'll just keep getting harder and harder on them. okay. Thank you, Rick. Deci ce zice Rick este că în general e nevoie de mai mulți lideri
care să vină și să vorbească, să exprime aceste lucruri, aceste principii și faptul că există posibilitatea și necesitatea să avem, să facem o alegere și să o facem la mod public și să o facem prin GPMS World, pentru că este singura opțiune care ni se oferă, singura opțiune care este spre beneficiul nostru. Um, și trebuie ca oamenii să răspândească, oamenii din România, liderii din România, trebuie oamenii să vorbească despre aceste opțiuni, despre acest lucru, pentru că dacă nu o fac, oamenii o să fie din ce în ce mai dezamăgiți, din ce în ce mai nu o să știe că, că există o soluție și că există o cale și o să fie din ce în ce mai dezamăgiți și mai deprimați și o să continue să fie situația din ce în ce mai grea. Uh, și de asta este nevoie de acest consimțământ, de asta este nevoie ca să ne unim în acest consimțământ, să avem majoritatea și în momentul când avem majoritatea, lucrurile se vor schimba de la sine. Thank you, Rick. I just translate that about the leaders. You're welcome. And so, what Femke and I are doing with, let's say, co-creation energetics activations in Romania, what this means is that your reality resides on an energy, on a vibration, on a frequency. And the same particle that makes up part of your reality makes up part of you, it makes up part of the trees, part of the house, what have you. So, what we do is that same particle that it also gets affected by the human souls. When the human souls are in misery, are in fear, are in suppression, what they do is they make that particle negative, which then makes the reality negative. So, what Femke and I do, because of our connection straight to Prime Creator God, Mother and Father, what we do is we change this energy to the positive. And when we change the energy to the positive, it begins to affect others in positive ways, and they are no longer as fearful and afraid as what they were before. Okay, Rick, let me translate. Deci ce Rick spune că în ceea ce privește munca energetică pe care el și cu Femke, prietena lui, o face, este să schimbe, este vorba de acea particulă energetică care noi, prin sufletul nostru, prin energia noastră, o influențăm și devine negativă, atunci el a venit împreună cu prietena lui să o facă ca acea particulă să devină pozitivă și ca acea particulă să ne ajute să ne schimbăm pe noi, să nu mai fim în disperare, să nu mai fim în negativitate și să avem posibilitatea să punem să ne întoarcem, sau ușurința de a ne întoarce la pozitiv și să nu fim negativi, să nu mai fim în frică și să nu mai construim realitatea pe frica pe care până acum ne-a dominat. Thank you, Rick. You can continue if you want. Yeah, you're welcome. So many Romanians or Dacians, I love to say, rather than Romanians, because of the, let's say, the evil connotation imprint of the Romans and what they actually did. Yes, So yes. I'm beginning to love to refer to the Romanian people as Dacian people, and Mm. because that is the real power and the real sincere people. And so, having said this, what has there's many in every country worldwide. There's many stories, many legends, and many myths. But I need to say that most, if not all of these stories are true. And with Romania, since we've been here,
we are finding it very extensive all over Romania, and this is very important. Ok. Deci ce spune Rick este că el vrea Hmm. să și se refere la români ca daci, nu ca români, pentru că români este ceea ce au făcut romanii în țara noastră și ne-au făcut prea, ne-au schimbat traiectoria, să zic așa, sau cultura. Și atunci el vrea să se refere la români ca poporul dac, ca dacii, ca strămoșii noștri și vrea să spună că sunt multe mituri și legende în România pe care el le descoperă și care le consideră foarte importante. Thank you, Rick. Please continue. You're welcome. So, having said this, again, Romania is very important. And what Femke and I also are doing is changing the energy here to higher proportions where many cannot do it yet for themselves. So we are doing this, but of course, we're not the only ones. Any that is awakened and in their empathic abilities, like you, Dragos, and other Dacians we've met here, everyone is contributing at um, transmuting this density. And as more awaken, there are more and more that is doing it, that is speeding things up in good ways. I'll stop there. Ok, thank you. Deci, aici continuă că faptul că ceea ce el și prietenul lui fac este să transforme densitatea acestor energii, să transforme energia în ceva mai ușor, în ceva care să ne permită nouă dacilor, cei care suntem sau simțim, suntem mai empatici și simțim energiile, să putem să și noi să participăm în această transformare. Și ei schimbă cantitatea de energie care ne este la dispoziție și bineînțeles că ei nu sunt singuri și bineînțeles că este într-un fel pentru noi um, pe lângă faptul că e un exemplu, trebuie să, într-un fel și în altul, trebuie să ne asumăm răspunderea a ce se întâmplă pe teritoriul Daciei din punctul nostru de vedere, pentru că noi trăim aici, noi suntem cei care participăm la creația tuturor energiilor și pozitive și negative. I just added that we also have to take responsibility for the energies that live here, that are here, and because we participate, so we have to make this our responsibility. Also, we cannot just stand by and wait for somebody else to do it. So, in some ways, directly or indirectly, we have to change our energy. Have to change energy around us also. Yes, absolutely. Thank you for that. Yeah, Okay. we all we all contribute to getting it done. Definitely. Yeah. Well, sir, without I going extensively into what we do, with the activations, Mhm. what we do is we are, when we physically meet others here, what we are also doing is uniting what you could look at as a soul family, meaning that you will recognize, if you will, ones that you did not know in this lifetime, but you recognize them. And this reconnection of that soul family, it creates a strong energetic network as well, which changes reality to the highest again. So it all works hand in hand. And what we do is complex because we work on all levels of creation. Okay. Thank you, Rick. Appreciate it. Let me just convey this. And Rick says another altă parte
ceea ce face el aici și cu prietena lui, este faptul că ne conectăm între noi, ne întâlnim și ne cunoaștem. Este faptul că ne întâlnim, ne cunoaștem și ne recunoaștem ca familie sufletească sau spirituală. Și prin asta se face o rețea de oameni care ne aducem aminte sau care ne recunoaștem și atunci se creează o legătură energetică și o rețea energetică și asupra teritoriului DAC și, bineînțeles, peste tot pe pământ. Ne reîntregim familia spirituală. Și asta este o altă parte, pentru că sunt mai multe nivele la care se lucrează și este o altă fațetă a, a lucrului și munca energetică pe care ei o fac aici. Thank you. Thank you, Rick. I just kind of forgot to consider that aspect, and I'm glad that you did mention it. Thank you. You're welcome. Yeah. Uh, at this point, I wish to share Father God, Prime Creator's message I received just several days ago. We were near Flagaras, and Father's message that came through was very stern that day. And the message said that God's law will be enacted upon the planet now, that humanity does not have any other choice. Now, for Father to say that, it means uh, either one of two things or it means both. And what it means is that if ones do not choose God's law, it's going to become very, very much harder for them. And when I'm speaking about God's law is above all international law and legal fiction. It is the divine natural law, is God's law. And so, with this, if it is not chosen by the people, what is going to occur, their hardship is going to get worse. And also, if they do choose to abide with God's law, which is, essentially do no harm to anyone, the quicker they do that, then the less misery that ones will have to endure from the hands of the remnants of darkness. So, Father's message come in very stern, and Father's message was, that enough is enough, that the human souls upon the planet have to make their choices now, that there is no more time for complacency, hesitation. Ones need to take action, and they need to take it now in the name of God. Thank you, Rick. Thank you for that. You're Rick welcome. spune că mesajul care l-a primit de la Creator, de la Dumnezeu, de la sursă, cum vreți voi să o numiți, este acum câteva zile, deci a primit și a zis că legea lui Dumnezeu sau legea divină va fi aplicată asupra întregului pământ, că nu mai este nu mai este altă soluție, nu mai este o a doua opțiune și că este singura opțiune. Și, uh, și cam are două aspecte la, la mesajul ăsta, care este foarte serios, care este foarte, într-un fel, către aspru, și că lumea sau oamenii trebuie să aleagă să respecte legea divină, legea divinității, în primul rând, lipsa de violență, în primul rând, respectul a tot ce este viață și a doua parte este, a doua consecință este faptul că dacă nu se respectă legea, dacă nu, oamenii nu aleg să respecte legea divină, indiferent ce lege internațională, națională sau ficțiunile astea vin cu hotărârile lor, sau indiferent ce spun ei, legea lui Dumnezeu, legea divinității va domina pământul. Deci nu mai este
nici căr, nici măr, ca să zic așa, mai pe românește. Nu mai există o a doua opțiune, că să facem ce vrei, să facă fiecare ce vrea sau să facă cum a fost până acum. Deci asta nu se mai dă nicio opțiune. Deci te schimbi, ori suporți consecințele. Și bineînțeles, cine nu se schimbă, cine nu vrea să priceapă, cine nu vrea să se schimbe și să respecte legea divină, va avea de suferit. Deci nu este o joacă, nu este o liberă alegere, este de fapt un ultimatum și spune fă ce trebuie sau o să suferi. Thank you, Rick. Please continue. Mm, you're welcome. Uh, at this point, as far as I know, Femka and I will be in Romania for perhaps another month doing divine activation work, but also because GPMS is connected directly to it, we are open and available to have personal gatherings and meetings with any people that wish to, but we do require a translator, and we would need a few days' notice at least. And having said this, we are quite flexible, dependent upon the area where we are at. But we are open. I am open to speaking directly and physically with any groups, and of course, any leaders and groups as well. We can get together as long as we have a translator. Ok, Rick, thank you. That's great. Deci Rick spune că o să mai fie în România încă vreo 30 de zile și că în timpul ăsta este deschis să se întâlnească cu oricine, cu singura, să stea de vorbă cu oricine, cu orice număr de oameni și depinde de faptul că unde este în momentul respectiv, unde se află atunci. Um, cu condiția ca să aibă pe cineva care să traducă în caz că lumea nu știe engleză. Deci, cei care doresc să-l întâlnească, să vorbească, trebuie uh, să stabilească o formă sau un loc sau un timp unde să se poată întâlni cu el și să aibă posibilitatea să aducă pe cineva care să facă traducere. Thank you, Ricari. That's really, really nice of you. And do you think you're going to be able to make it towards Constanza or not in these 30 days? Hmm. Uh, yeah, in your direction, we may Mm. be a few weeks or so before we get your way, Dragos, because Okay, we'll be making what looks like a divine circular clockwise path, possibly now up to the north of Romania and down along the eastern side towards where you live. That's what it's okay. divinely looking like now, Hmm. because we need to energetically imprint a clockwork spiral here. It was negative and it was done by the past. So we're rectifying the energetic flow here. Ok, thank you. Give me a chance to translate. Deci Yeah. spune Rick că se pare că l-am întrebat mai devreme dacă în astea 30 de zile o să fie capabil să ajungă și pe aici, pe la Constanța și a zis că o să probabil o să vină, o să dureze câteva săptămâni până ajunge aici și um, pentru că vrea să corecteze o spirală energetică care s-a făcut aici negativă și o să treacă de unde este el, o să meargă prin partea de nord și o să coboare prin partea de nord în jos pe partea estică până la Constanța și de acolo o să mai vedem. Thank you, Rick. That sounds okay. I'm glad you're coming my way. um, Uh, you're welcome. I wish to make this very important statement as well. Uh, Before coming to Romania, I and others from GPMS were under the impression that there was more of an organized group or groups for the people here that involved also, some of the some parts of the government and the military.
Now, having said this, what I've seen as of yet since we've been here, I don't see this organization. It does not look like the unity is as much as what the impression I was with before we come here. So, having said this, it does not look like there is any great organization. We do know there are ones like yourself and small communities, but I was under the impression that the unity and sovereignty of the people was much greater than it is. And I had anticipated to be meeting by this time with more leaders of the people, but that has been very, very low with it. So this is telling me that the organization structure and unity of the people is not here yet. And having said this, this is one of the reasons why I say that I am open and willing to meet with any group so the people get informed of this most important, serious choice ever upon the planet. Thank you, Rick. Uh, deci Rick spune că el a venit în România cu impresia că există deja un grup al oamenilor sau pentru oameni care împreună cu o parte din armată este dispus uh, să facă schimbări sau să participe la mare schimbare în România și el până acum nu a văzut nicio dovadă de chestia asta și el crede că e posibil că noi nu suntem așa de uniți pe cât credea el. Um, și eu cam sunt de acord, ori nu n-a ajuns vestea uh, la acest grup, ori nu există. Acum nici eu nu sunt sigur că există. Ar fi logic să existe un asemenea grup, probabil că noi nu știm unde de alții, dar din cât consider eu că e normal, ar trebui să fie un grup care dorește schimbări în România și acum el de-aia spune, din cauza asta spune ca să fie, că e deschis să se întâlnească cu oricine, atâta timp cât există cineva care poate să traducă, pentru că a vrea să se întâlnească dacă e, cu acest grup, dacă există. Sau, eu cred că există, dar probabil că nu, eforturile noastre nu au ajuns la cui trebuie. Uh, I, from what you said, I feel that logically this gotta exist a group like this because doesn't make sense. That is not because this creation is dual in nature, and whatever its negativity there's got to be some positivity in it. Otherwise, Mhm. negativity will win hands down. So for me, logically, a group like this must exist in Romania also. I'm blaming me myself in first place because without my effort or maybe other people's effort, you coming here and the work you do haven't gotten to the ears. They don't know about it. Um, I'm thinking maybe that's we need to make some more effort to make your presence and GPMS in general presence known. Otherwise, um, it looks like this group doesn't exist, but logically it must exist. Otherwise, I Mhm. think that our situation will be a lot worse. And I don't think it to be so. I think this group exists. Well, maybe they don't know about me. We don't know about them exactly, but to me, logically, it must exist. We just we didn't get on each other's radar. To say like that. Yeah, yeah. Definitely agreed with it. And in this great time of unity, this is what I'm saying is that I anticipate that there should be leaders that are uniting the people here now and doing this. And, as a result of having this discussion, genuine leaders will spring forward and be active and proactive. So, as a result of saying this, what we're doing is who's genuine, who's not.
who is actually for theirself, who is actually for the people. So, this identifies the real genuine ones. But also, as we're saying, we need to spread this awareness because there are other leaders out there that are not informed of this, like you said, Dragos. So, it's not to blame anyone at all. It's to apply the solutions. And the best solution is to spread this awareness and request that everyone participates with it. To spread the awareness of GPMS through Romania and, letting uh, everyone know that they have a choice. But then, one of the things that is common that you encounter is that if ones are not at a certain level of consciousness and still have great fear, they cannot even see that they have this choice. And again, this is why we need to focus on those awakened, genuine speakers and leaders for the people. Oh, okay, Rick. Yeah, Yeah, no, that's deep stuff. I'm gonna translate to what you said first, so I don't forget it, and then we get into it. Um, deci, Rick spune că um, nu e vorba să dăm vina pe nimeni, nu e vorba să... e doar vorba să aplicăm soluția. Deci oamenii trebuie să se sesizeze, autosesizeze și să facă ceea ce e corect. Trebuie să aducă această opțiune asupra oamenilor. Oamenilor trebuie să știe de ea. Și dacă noi nu facem treaba asta, nu o să o facă nimeni. Și aici, în parte, nu vreau să zic că nu mă simt eu corect cu mine, pentru că sunt total de acord cu ceea ce spune Rick, sunt total de acord cu ceea ce prezintă. Știu că există soluții mai complicate, dar dacă oamenii nu pot să vadă simplitatea legii divine pe care o prezintă Rick, deci nu o să vadă nimic mai complicat. Și de aia spun că, mă rog, eu sunt într-o situație puțin mai dificilă acum și mi-e greu, dar o să văd ce fac ca să vă aduc la cunoștință din ce în ce mai mult ce posibilități și de ce este important să luăm acțiune, să facem, să ne dăm consimțământul pentru ceva care ne beneficiază. Și al doilea rând, um, acum o să intrăm în altă întrebare, în alte lucruri bazate pe ce a spus Rick până acum. What I was trying to say earlier, so I didn't get to say, is that for me, the leader idea, well, I know you're right. I know it's logical to say like that too, but I don't want to be a leader. Because to us leaders has a bad connotation, has a bad most of the people uh, but not in the least me. I'm right there disappointed in by the so-called leaders. So in one way, I know I don't want to be one. On the second, somebody's got to put some action for it. Somebody put some effort and some energy and telling people there's still choices to be made. There needs to be made, because if the choice is not made, things is going to get worse and worse. And I see the truth of what you're saying, because I see this thing happening already. People despairing and listening because they take the reality from the freaking TV. They don't get that there's a choice. They say, well, they decided. They said, what the hell? It's still not. Yeah, It's not true. It's just a freaking lie. But still, somebody's got to take the time, take the energy, and put this options, put this truth for whoever wants to listen to it. And problem is, if you it's a sort of leader based on action, but you can't present yourself as a leader, because the one moment you do that, people say, "Go to hell." It's over. well, So I have to be a leader in, let's say, action, not words, or not other position. but if there is, yeah, but if there is no direction, if there are no peers,
for the people that are taking things forward, then there is no direction. Peers, that are out there that are being proactive in change and showing what we are actually doing. So if you did not have, let's say, any guardians or leaders sharing this choice with the people, no one would, GPMS also would not exist. So you need the ones to take it forward to change the world. So, it depends upon your definition of leaders. And ideally, with GPMS, we have over 57,000 members today. Ideally, all of those 57,000 are actual leaders as well. And when we get done with the majority vote, all of those are all equal leaders for the people. They know what to do. But the point I'm making is that if there is no direction, then there is no incentive. There is no one being the peer. So it's perfectly fine to have genuine speakers and nurturing of the people to say, I'm here, I have no fear. We've got to change this for the world, for our families, for our children. And I am one that is standing. Are you going to stand beside me as a brother or sister so that we get this done all together as one huge worldwide leader, if you will, combined as one? Because again, if there is no direction, there is no forward movement, everyone will be continued to be separated, impoverished, divided, and eventually and very quickly die of a ridiculous hardship that could have been prevented if leaders would have stepped up and said no. But if no one ever steps up and says no, then they succumb to the nefarious reality that you have. So it needs to be direction. Now, I don't really like to say the word leaders, but we say speakers, representatives for the people. But we also say, come on, stand beside us. Together we make this strong voice. But someone has to stand first, or no one else stands. There is no direction. Oh, I agree with you, Rick. I agree with you. Let me translate this. Yeah. And deci am spus, mă rog, din punctul meu de vedere, în România nu prea vrea, nu, nimeni nu mai ascultă tu conducători, să zic așa. Și el folosește cuvântul conducător și a explicat aici, dar de fapt este vorba ca cineva să nu neapărat să, să fie, să conducă pe nimeni, dar cineva trebuie să spună cuvintele. Da, nu suntem de acord. Da, trebuie să vrem altceva. Nu vrem ce ni se spune la televizor, nu vrem ce vor legile, nu vrem ca să fim conduși, nu vrem să fim mințiți și manipulați. Și acei oameni trebuie să se ridice și să spună nu. Există altă soluție, există alt plan, există ceva bun și pentru noi, nu numai bun pentru alții. Nu are importanță ce tot spun ei acolo, pentru că dacă noi nu facem asta, deci cei care vor să facă o schimbare în țara asta, cei care vor să dacă noi nu suntem capabili să spunem, da, nu ne e frică, da, noi vrem altceva, da, suntem aici, da, este o posibilitate, da, există, are importanță când semnezi ceva, da, are importanță când alegi ceva și nu te lua după ce spune la televizor că nu există sau că nu ai dreptate sau că nu are importanță, pentru că, într-adevăr, lucrurile are importanță și de aia ci se cere semnătură, de aia ci se cere consimțământ, de aia ci se cere anumite lucruri pentru că au importanță. Dacă nu erau importantă, nu ți le cereau. Sau prin faptul că cineva își cere, semnământ, își cere ceva sau vrea să te oblige, chiar dacă dă o lege, chiar dacă se dă o hotărâre a guvernului și spune că e obligatoriu, de ce se mai cere semnătură? De ce se mai cere să stai la coadă? De ce se mai cere să plătești?
pentru că toate astea reprezintă forme de consimțământ. Și el atunci spune, noi trebuie să luăm atitudine, noi trebuie să ne ridicăm și să spunem, nu domnule, nu mergem în direcția asta, o să mergem în direcția aia și trebuie să ne facem cunoscută voința și trebuie să ne facem cunoscută alegerea, trebuie să ne facem cunoscută prin a lua o acțiune, din a vota cu GPMS, a alege și ne-a da consimțământul că vrem altceva. Nu vrem să fim obligați la nimica și nu vrem să fim slugile nimănui, nu vrem să mai fim mințiți și înșelați și atunci trebuie să ne exprimăm asta. Și asta e tot ce spune el. Dacă nu există oameni de ăștia, dacă nu există și nu se ridică nimeni, dacă nu există oameni care să vrea binele tuturor, cu adevărat, cineva cu adevărat sincer, oameni sinceri care să zică, da, domnule, asta e o soluție, asta este ceva ce trebuie să facem pentru că alternativa este mai rău. Pentru că ce se va întâmpla, conform mesajului primit de el de la sursă, Dumnezeu sau cum vreți voi să-l chemați, este că fiecare vei alege legea divină sau vei suferi. Indiferent cine ești, indiferent cum te numești, indiferent uh, ce credințe ai de că ești președinte, că ești polițai, că ești servicii secrete, indiferent ce tupeu ai sau că ești mai presus de legea divină, o să ai de suferit. Și cei care se supun prostiilor ăstora, cei care se supun la ceea ce prezintă guvernul la televizor sau ceea ce se supun la ideile și semnează fără să se gândească, vor suferi la fel pentru că nu sunt capabili să gândească pentru sine înșiși. Și asta trebuie să prezentăm, că este și o altă cale, este și o altă, alt fel de a face lucrurile și nu neapărat dacă ei spun la televizor că asta vor să facă, nu înseamnă că noi trebuie să acceptăm sau să ne supunem. Trebuie neapărat să spunem nu la ceea ce vor ei și trebuie să spunem da, noi vrem altceva și voi luați-vă mizeria pe care vor să o răspândiți și o faceți pentru voi acolo, nu pentru noi. Thank you, Rick. I think you managed to put me in gear a little bit more than I was, because there was this uh, leadership thing that I'm not agreeing with. But you're absolutely right. Somebody needs to do something, and even if so far it's just me, I just have to do more than I did so far. So there's no denying it. Whoever wants to do it is well, brother, welcome to join. yeah. Go Brother, ahead. can you translate? May you translate this simple statement, and it's only Okay. one sentence, but I'll do it in two parts, and may you translate it in Okay. Romanian. Okay. GPMS does does not get done for the people. Translate that. GPMS does not get done for the people. Deci el vrea să spună să traduc în românește o propoziție care a spus el în două părți și spune că GPMS nu este făcut uh, nu este făcută pentru oameni. Go ahead, continue, Rick. Yeah. GPMS gets done by the people. This means the people must take action. Deci, ok, hold on. Deci el spune că GPMS este făcută de oameni. Deci nu o să facă nimeni pentru voi. Noi trebuie să o facem. Nu o să o facă nimeni pentru noi. Deci noi trebuie să luăm acțiune. Please go ahead, Rick. Yeah, thank you. So, That was it. again, I That was the just whole. wanted to make that Yeah. statement Yeah. that we can't do anything for the people unless the people assist and we get this majority vote. So it's done by the people. Well, I think it's not true what you're saying because you do. You do a lot. You take the time to talk about it. You present right here, right now, and you go to a country you've never been before and do a lot of stuff, and which does take your time and energy, and I'm sure it takes some money too. So, well, you do your part, and that's what I like about you. You say your piece. Uh, you are open, forgiving, and supporting, and that's impressive for me from my point of view here.
somebody to go to a different country and give everything they have, which is your life, your energy, your time. It's really special. Thank you very much for coming, Rick. Thank you so much, Brother Dragos. And again, if I did not fully, absolutely know that God is real and that GPMS is the new reality, I would not be doing this. It's because I fully know who I am, what I am, and that God is real and that this is God's plan for this earth. This is the heaven on earth scenario. This is the deliverance. This is the covenant. This is providence. And, it's been written in all religious, all religions, all beliefs, if you will, prophecies. It and this is the time. It's happening. So there's All right. no doubt. Thank you, thank you. Let me translate that. Deci am vrut să transmit că el a zis că noi facem, adică noi facem pentru noi facem lucrul ăsta care trebuie să se întâmple, de care se vorbește în toate religiile, lucrul ăsta care a fost promis de la început și pe care el îl crede. El știe că Dumnezeu este real, că există și că îi vorbește. El știe cine este. Și de-aia eu am spus că nu e adevărat ce spune, pentru că el într-adevăr și-a cheltuit energia, timpul, deci viața și a venit aici și încearcă să răspundească ceea ce el știe că e corect. GPMS, nou sistem financiar, e ceea ce raiul pe pământ care se promite în toate religiile, este aici și noi trebuie să-l facem posibil. E realitate care noi o construim noi înșine. Nu e o realitate care altcineva o construiește. Nu e o realitate pentru care cineva o să vină și o să o facă pentru noi și noi nu trebuie să facem nimic, spune. Să face cu noi și pentru noi. Și i-am mulțumit pentru faptul că el a venit și că și-a cheltuit timpul, energia și banii. Uh, și el a spus că știe cine este, știe ce face, știe că Dumnezeu există cu adevărat și că asta e pentru el, menirea lui este ceea ce el trebuie să facă. Și mă gândesc că și noi de aici încolo, noi trebuie să fim conștienți că lucrurile, dacă până acum nu a știut că există o altă posibilitate, acum știm. O să fie, o să fie conversația asta pusă și pe canalele mele, o să fie și pe Facebook și o să mai fac și eforturile mele în continuare, o să mai să vedem dacă sunteți deschiși, când o trece Ric pe aici, poate veni să vorbiți cu el și să dedicați ceva timp ca să puteți să veniți pe la Constanța sau împrejurimi, când o fi prin apropiere. Thank you, Rick. Thank you for what you've done and for what you're gonna do. And I invited everybody. I'm gonna have to put this on my channels already, and I'm gonna do some on my own talks about this, and try to spread the word. And I invited some people to see here in Constanza when you gonna make it. I will tell people to plan for it. Hmm. If they want to see you, meet you in person, whoever feels that they need to or want to. Like I said, you're open to it, and if it's close by Constanza, I'll probably be able myself to be as a translator if necessary. Yeah, this will be excellent. So, yeah, I'm guessing in the next few weeks. So, in Yeah, your yeah, area, and that'll be yeah, yeah, great. yeah. And this time I have time to do more than just be here with you and do my part. Well, we need to get there are ones, on the social media that have huge followings, that are putting out the truth. And I don't know how many or who in Romania that is doing this with the channels, but these ones, let's say, that have YouTube channels and Rumble or what have you,
If they are speakers for the people, they should be carrying this message, to get it out to as many as possible to know that they have this choice. And logically, if GPMS was not credible and valid, it would not even be showing the people that it is the choice between what they have now in the new world, that it is the choice that is above what governments could do. So what this does, it fully substantiates the validity of GPMS. And again, manually, they can see it materially, they can see it on the website, the amount of accords that are growing daily with it, that it is very real, it's very tangible. And the common sense that comes that once the majority worldwide agrees that there is Yes. pose it. And this is what GPMS is divine God's law. And once the majority agree with it, we have the new world with all of the comforts and all of the freedoms and the heaven on earth scenario. It's right at everyone's fingertips right now. All right. Sounds good. Let me translate that. Deci, ce Rick spune din nou este că tot ce trebuie să facem este să înțelegem că este ceva real, este voința divină și este cu adevărat la vârful degetelor noastre. Noi doar trebuie să facem puțin efort să ne dăm consimțământul fiecare individual și restul dintre noi care vor să conducă opțiunea asta, care vor să conducă, să arate că există alt plan divin, că nu există numai agenda 2030, că nu există numai ce vrea Fondul Monetar Internațional sau Fondul Economic, nu mai știu ce, și așa mai departe, toți, toți așa zis, lideri de ăștia ficționiști care există numai la televizor, toți ăștia depravații ăștia care vor să ne otrăvească copiii, nu înseamnă că ei au puterea. Puterea întotdeauna a fost la noi. Puterea întotdeauna a fost la noi pentru că noi nu am știut, noi am fost educați că puterea nu e la noi. Dar ce spune Rick este că acum este momentul. Acum este momentul și GPMS-ul este dovedit, este ceva valid, corect, legitim și e ceva care funcționează. Deja se poate vedea pe pagina lor câți oameni și-a dat consimțământul, câți oameni vor această nouă realitate, câți oameni vor raiul pe pământ. Și noi, ce trebuie să facem noi este să facem la fel. În momentul când noi suntem majoritatea, totul devine realitate. Asta este dorința divină, asta este legea divină, asta este ce să cere de la noi, asta este efortul pe care noi trebuie să-l facem. Please, Rick, continue if there's anything else you want to say. I'm listening. We're listening. Yeah, thank you, Brother Dragos. Yeah. So, is there any other questions you have at this time? Well, no, I think we did good. I think you did extremely well. um, I have to find a way to do more for GPMS and for our people, for everybody's future. And I'm kind of focusing on doing more for myself from my part than expecting more from you. You did great Yeah, already. yeah. I don't know. It's up to you if you want to We add something. I can stay here all day, but as far as personally, I don't have no questions. Personally, I know this is right. I know this is logic. hmm This is divine. I know this is needs to be done. I agree with you on almost everything. I had some reservation about the leadership, but you blow that away too. So
There's no more illusion to hide behind it. You just have to do what's necessary. And I've been doing some for a while. My channels are not strong or not. Uh, my audience is not that. I what I used to say, talk about sovereignty and stuff like that, about tarot. They give me some exposure, but not that much, and I'm okay with it. But uh, GPMS needs to do better because it's for everybody's well-being. It's Yeah, gonna work. well, having said this, we're putting this recording in the GPMS Romania group, and if any have any messages, put them in the group, or that would be Yeah. the best. Any messages, put them in the group, and we can, after we have so many questions, if you will, then we could, just do a live and answer them as quickly. Because when someone has one question, it means that others also have the question. And instead of us answering individuals, it goes much quicker and better and further that it's done like this in a live, if you will, or a question and answer period that we share with all. So it's more productive this way. Hmm. Well, of course, I'm gonna post Mm. this in our groups, and some individuals, some other people that are not in my group, but still they need to know, and I know they will look at it. And I'll do that for my channels too. I have a couple of channels that, because I don't have my laptop, it's kind of hard to post. But I'll see what I have to do, whatever I have to do to make it happen, and we'll see what we get from there. I'm planning on doing some videos. I'm not sure how, but hope creator will help me a little bit here to make way for me, and Yeah, we'll go from there. yeah. And if there's any speakers of the people or genuine speakers that I and Lee also, we're always available to have a Zoom meeting or what have you for any answers they may have, because the whole idea is for us to inform as many, so that they're able to purvey the message out there. So we are open for any meetings with any speakers for the people. Well, not a bad idea, and I know Elena. She wanted to bring you, but maybe if you're not possible for you, maybe for Lee. Um, Hmm. our schedule changed a little bit, and from Saturday to Zoom on Monday. I'm not sure if you. It doesn't have to be this Monday, but whatever Monday you want or can be, if you want to be, you or Lee. I think I can swing that to Elena and make it have a bigger audience. We not very big, but our group is about 300. But no, they not all participate all the time. But it's Yeah. up to you if you want to do that sometime. I think she'll be okay with it. What do you think? Yeah, Or yeah. Just let us know. And also, with brother Lee, it's good to hear from his articulation as well. He's a absolute, as we know, articulate presenter, guardian of GPMS, and uh-huh. I love always, his input into it. Yes, indeed. Yeah. Mm. Okay. So, Uh, mm, what? How do I get in touch with Lee? Because I don't think it's gonna change. It's gonna be one Monday. We're gonna invite you or him or both of you or how many yeah. you wanna. And I'm gonna see Elena if she doesn't have anything for this Monday. Maybe we do this Monday or not another Monday. If, it's up to you guys. Hmm. Also. Yeah, let's see. I propose Lee and I both, because we tend to work as a team as well, and we cover pretty exclusively or inclusively all of the areas. So
but Yeah. I'm fine with whatever way it is. But yeah, um, we're having perhaps a contributors meeting in the contributors group, a Zoom link. It's tentative on Sunday at this Hmm. time. I don't know the time of it, but I feel we will be having one Sunday, and it could possibly be like in the afternoon or evening. Okay. So we'll be having Um, a um, contributors meeting. mhm. So only if you contributor in financially or what kind of way? I Oh, mean, no, no. When with contributors, what the definition of a GPMS contributor is they volunteer they volunteer their time to assist with GPMS message and get it out there. There's no money involved with it. So a hmm. contributor is one that is getting involved, like yourself, at getting the message out there. So there is no financial money thing with GPMS at all. Okay. Me in that respect. It's about freeing everyone, and that's why Yeah, it's because no. yeah, I You felt know like, what it. well, maybe I don't belong there. Oh no, 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 no. Yeah, and we should in contemplation as well. We should change that name because when you say contributor, yeah, you think sometimes of financial support, and in this case, Mm, it's not that at all. yeah, It's the volunteer, genuine, energetic support for I humanity think the to volunteer probably is volunteer. a better volunteer Yeah, probably is a yeah, better yeah, 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 yeah. So I'm grateful you brought this up for consideration because it may be time to change that name as well, so we don't have any confusion with it. Yeah. No, thank you. I appreciate it. Ah, okay, Rick. Yeah. You managed to lift my spirits again. Thank you very much. And I hope You're welcome, and we do it all yeah, together. Yeah. thank you very much. So Thank you. with You have that, I'll stop this recording. mhm, Just give me a moment. sure.